kan itti aanee jiru lesson 2 irratti the industrial revolution yookaan warraaqsa industiriiti jechuudha. Warraaqsi industirii bara kam akka uumame, sababi akkamiin akka uumame waliin ilaalla jechuudha. Hamma dhumaatti nu faana akka turtan ammas abdii qabna. As you learned in grade 10, the Industrial Revolution was the first establishment of industrial capitalism in any country jedha. Akkuma kutaa kurnaffaatti barattanii turtanitti warraaqsi industirii hundeeffama jalqabaa kan kapitaalizimii industirii biyya kamiyyuu keessatti qooda qaba jechuu. Hundeeffamni jalqabaa kapitaalizimii biyya hunda keessatti warraaqsa industiriiti. It took place in Britain in the period between 1780 and 1850 jedha. Kana jechuun wanni kun Britain keessatti yeroo yookaan bara gidduutti raawwatame bara 1750 hamma 1780 gidduutti fi 1850tti warraaqsi industirii Britain keessatti godhatamee ture jechuudha. The Industrial Revolution was preceded and made possible by a long period of change and development going back at least to the mid-16th century and even to the Middle Ages. Kana jechuun warraaqsi industirii kan dursee fi kan danda'ame jijjiiramaa fi misooma yeroo dheeraa yoo xiqqaate walakkeessa jaarraa 16ffaa fi hanga bara giddugaleessaatti deebi'ee kan ture jechuudha. Moreover jedha. Kana maleedhaas change and development did not cease in the 1850th century but continued because of the industrialization and the change which is brought was a continuing process jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni turee fi misoomni bu'uuraa 1850moota keessa hin dhaabbanne sababa warraaqsa industiriitiin itti fufee fi jijjiiramni inni fide adeemsa itti fufinsa qabu ture jechuudha. However jedha haa ta'u malee by 1850 Britain was already mature industrial state jedha. Bara 1850tti Britain yookaan biyyi Ingiliz reefu mootummaa industirii bilchaataa taatee turte jechuudha. It is major industries and its transport system had been transformed by machinery and steam power jedha. Kana jechuun industiriiwwan gurguddoon ishee fi sirni geejjiba ishee maashinarii fi humna danfiin jijjiiramee ture. Britain industiriin gurguddoon ishiin qabduu fi sirni geejjibas humna maashinarii yookaan humna faabirikaan produce godhuun jijjiiramee ture jechuudha. The Industrial Revolution meant that industrial production in major industry was transformed so that far greater and cheaper production was possible than ever before jedha. Kana jechuun immoo warraaqsi industirii oomishni industiriiwwan gurguddoo keessatti jijjiirame oomishni yeroo kamiyyuu caalaa baay'ee guddaa fi gatii salphaa ta'een akka bitamuu danda'amu taasisee ture jechuu
bu'aa isaati kan ilaalaa jirru. This chip mass production was achieved by interconnecting organizational and technological changes jedha. Kana jechuun immoo oomishni jumlaa gatii salphaadhaan argamu kuni kan argame jijjiirama jaarmayaa fi teknoolojii walitti hidhuudhaan godhame ture jechuudha. These organizational and technological changes were at the heart of the industrial revolution jedha. Jijjiiramni gurmaa'insaa fi jaarmayaa fi teknoolojii kuni wirtuu warraaqsa industirii keessaa tokko yookaan warraaqsa industiriiti wirtuu warraaqsa industirii ture jechuudha. There was a change from dispersed production in small units under the old putting out system to the new factory system of the industrial revolution jedha. Sirni durii putting out jedhamu kun jalatti oomisha faffaca'ee yuunitii xixiqqaarraa gara sirna warshaa haaraa warraaqsa industirii keessatti jijjiiramni dhufee jire jechuudha. Yaada putting out jedhu kanarraa jijjiiramni haaraan uumamee ture jechuudha. Under the new factory system, industrial production was concentrated in large units jedha. Kana jechuun sirna warshaa haaraa yookaan sirna sababa warraaqsa industiriitiin uumame haaraa keessatti oomishni industirii yuunitii gurguddoo keessatti kan xiyyeeffate ture jechuudha. The factories which employed many workers in each factory jedha. Kana jechuun warshaaleen tokko tokko warshaa keessatti hojjettoota hedduu kan qacaran turan jechuudha. The industrial capitalist owned the factory and built the machinery in the factory jedha. Kana jechuun immoo kapitaalistiin industiriidha. Warshaa kan qabu yommuu ta'u warshaa keessatti maashinoota ni ijaara ture. The power unit which operated the machinery, the raw materials preceding the factor and the finished products jedha. Unitiin yookaan gumiin humna kan maashinoota hojjetee ture suni meeshaaleen jallisii warshaa keessatti hojjetamanii fi oomishaaleedha kan xumuraman turan jechuudha bara sanitti. The workers in the factories owned only the labor power which they sold to the factory owner for money wages jedha. Kana jechuun hojjettoonni warshaalee keessa turan humna hojjetaa isaanii qofa kan isaan gurguran yommuu ta'u abbaan warshaa mindaa maallaqaatiif kan isaaf hojjetan ture jechuudha. Humna isaanii gurguratanii hojjetanii abbaan warshaa immoo maallaqa achirraa argatuun humna isaanii irraa bita jechuudha. The wage workers in the factories were hired and dismissed at the will of the industrial capitalist jedha. Hojjettoonni mindaan qaxaramanii hojjetan warshaalee keessa jiran fedhii kaapitaalistii industiriitiin qacaramanii hojiirraa ari'amanii kan mul'atudha jechuudha yeroo tokko tokko. The factory system and the power operated machinery which went with the factory system had several advantages for the factory owner jedha. Kana jechuun immoo sirni warshaa fi maashinoonni humna hojjetaadha kan sirna warshaa waliin deeman abbaa warshaa kanaaf faayidaa hedduu kan qaban ture jechuu bara sanitti. The factory system was more productive and it enabled far more production in a given time at lower unit cost jedha. Kana jechuun sirni warshaa caalaatti kan oomishu kan ture yeroo murtaa'e keessatti baasii yuunitii gadi aanaa oomisha baay'ee caaluu dandeessisee jira jechuudha. Baasii gadi aanaadhaan oomisha
baasii olaanaan oomishamu caalaa oomishuu dandeessisee ture jechuudha. The factory system was therefore more profitable provided that the goods which were produced could be sold jedha. Kana jechuun kanaaf sirni warshaa meeshaaleen oomishaman itti gurguramuu yoo danda'an bu'aa guddaa kan argamsiisu ture jechuu. Wanta oomishamu sun kan seeraan gurguramu yoo ta'e. By 1850 the factory system was dominant in major industries in Britain, especially the cotton textile industry of Lancashire in the northwest of England jedha. Kana jechuun immoo bara 1850tti sirni warshaa kuni industiriiwwan gurguddoo Britain keessattuu industirii huccuu fi suufiidha kan Lancashire kaaba dhiyaa Ingilaanditti argamu keessatti olaantummaa guddaa argatee ture yookaan seeraan gurguramee galii barbaachisu argamsiisee ture. Small workshops and the putting out system still survived on a large scale in many industry, but the future belonged to the factory system jedha. Kana jechuun workshoppii xixiqqoo akkasumas sirni putting out jedhamu ammallee industirii hedduu keessatti bal'inaan kan jiraate yommuu ta'u, egeree garuu kan sirna warshaati ture yookaan gara fuula duraatti wanni kun sirna warshaa waliin kan yaadatamudha jechuudha. Machine in factory replaced or complemented work done by hand with human strength and the skill jedha. Kana jechuun maashiniiwwan warshaalee keessatti argaman humnaa fi ogummaa namaatiin hojii harkaan hojjetamu bakka buusanii yookaan dabalaniiru jechuudha. The industrial revolution took machinery a stage further jedha. Kana jechuun warraaqsi industirii fi maashinarii sadarkaa tokko caalaa fudhatee jira jechuudha. And there were more machines of new type and they were more complex and larger jedha. Kana jechuun immoo maashiniiwwan gosa haaraa baay'een kan turan yommuu ta'u, inninis caalaatti wal xaxaa fi isa kaan caalaa guddaa kan ta'edha jechuudha. The size and the expense of machinery in the Industrial Revolution meant that by the late 18th century, the employment of these machines required industrial capitalist and the factory system jedha. Kana jechuun warraaqsa industirii keessatti guddinaa fi baasii maashinarii dhuma jaarraa 18ffaatti qacarriin maashiniiwwan kanaa kaapitaalistoota industirii fi sirna warshaa barbaada jechuudha. The new machine in factory and elsewhere employed inanimate power jedha. Kana jechuun maashiniiwwan haaraan warshaalee fi bakka biraatti argaman humna lubbuu hin qabne fayyadamuu turan yookaan kan yeroo ammaa kana robot jedhamu kanaan kan haala wal fakkaatu kan fayyadamuu turan jechuudha. Inanimated power from water and from the wind has been used since the Middle Ages, or in the cases of sailing ships since ancient times jedha. Kana jechuun immoo humna lubbuu hin qabne kanneen akka humna bishaanii fi akkasuma humna qilleensaa yookaan bubbeerraa dhufu bara giddugaleessaarraa eegalee yookaan doonii bishaanirra deeman irratti bara durii keessa itti fayyadamamaa tureera jechuudha. However jedha kun haa ta'u malee as the economy expanded and when industry needed a form of power greater than water could provide and more flexible than water power, a new form of power come into use, steam power jedha. Kana jechuun immoo akkuma diinagdeen babal'achaa dhufeen jedha wanni kun duraan fayyadamaa turamullee
yeroo industiriin bifa humna bishaanii kennu bishaan kennuu danda'u caalu yookaan humna bishaaniin kennamu caalaa yommuu industiriin cimaa deemu humni bishaanii caalatti immoo dadhabbii qabu bifa humna haaraatiin ijaaruu barbaada. Humna ho'aatti fayyadamuutu dhufe jechuu boodarra humna steam power kan jennu danfee bishaan yommuu danfuu gara ho'a hurkaatti jijjiirama. Kana keemistirii keessatti kutaa gadaananitti barattanii jirtan jeetii yaada. Waan kana fayyadamuutu dhufe jechuu boodarra the heat to generate steam come from burning coal which in Britain was cheap and abundant jedha. Kana jechuun ho'i danfa maddisiisuuf ture dhangaa boba'aa gubuu dhagaa boba'aa dhiifama dhangaa jechuu kootiifi dhagaa boba'aa gubuurraa kan ka'e yookaan kan dhufe Britain keessatti gatii salphaa fi haala waan baay'ee argamu ture jechuudha. The first commercially viable steam engine was contracted by Newcomen around 1705 up to 79 jedha. Kana jechuun immoo motorri danfaa daldalaadhaaf oolu yookaan gurgurtaaf dhiyaachuun yeroo jalqabaatiif naannoo bara 1705 yookaan 1709tti kan ijaarame Newcomen keessatti ture jechuudha. But it could only be used for pumps chiefly in mining jedha. Kana jechuun garuu wanni kun pampiidhaaf qofa kan fayyadamuu danda'u ture. Irra caalaatti albuuda irratti kan albuuda baasuudhaaf pampiidhaan itti fayyadamamaa ture jechuudha. James Watt in 1783 or 84 made a steam engine which was more powerful and more economical in its use of fuel and adapted to operate machinery in factory. Kana jechuun immoo James Watt bara 1783 yookiin 84tti motora danfaa kan itti fayyadamu boba'aa irratti humna guddaa fi diinagdee bu'a-qabeessa ta'e qabuu fi akkasuma warshaalee keessatti maashinoota hojjechuudhaaf kan gargaaru hojjete namni James Watt jedhamu. Baratti hojjete wajjin sirriitti akeekkachuun yookaan sirriitti qabachuun dirqama barataati. From 1780s more and more factory adopted steam power jedha. Bara 1870moota irraa kaasee warshaaleen yookaan bara sanarraa eegalee warshaaleen humna danfaa yookaan humna ho'aa kana fudhatan baay'achaa dhufan jechuudha. Steam power was also applied to land transport in the form of railways jedha. Kana jechuun humni danfaa geejjiba lafaa bifa baaburaanillee hojiirra oolee ture jira jechuu kanaan dura. The first modern railway was operated entirely by steam locomotives and carried passengers as well as freight jedha. Kana jechuun immoo wanni kun jalqaba daandii baabura ammayyaa guutumatti lookomotiivii danfaatiin kan hojjetamu yommuu ta'u imaltoota akkasumas meeshaalee fe'umsaa kan fe'uu danda'u ture jechuudha. The Liverpool and Manchester Railways was opened in 1830 by 1850s. Kana jechuun immoo daandiin baaburaa Liverpoolii fi daandiin baaburaa Manchester bara 1830tti banamee hojii eegalee ture. Akkasuma bara 1850tti a network of railways connected all important places in Britain jedha. Toora baaburaa iddoowwan walitti hidhata baaburaa yookaan networkii baaburaa barbaachisoo ta'an Britain hunda keessatti walitti hidhamee ture jechuudha. Political and socio-economic consequence of the industrial revolution jedha. Kana jechuun immoo
bu'aa hawaas dinagdee akkasuma bu'aa siyaasummaatiin industiriin yookaan warraaqsi industirii miidhaa fide moo akkasuma faayidaa fide wanni jedhu bu'aan argame bu'aa negatiivii yoo ta'e miidhaa ta'a bu'aa pozitiivii yoo ta'e immoo bu'aa qabeessummaa isaati. Kana lameen keessaa kamtu dhufe kan jedhu itti aansinee ilaalla. Cheap mass production was one of the features of the industrial revolution. The basic economic problem in industrial states was no longer the scarcity of commodities. Kana jechuun immoo oomishni jumlaa gatii salphaadhaan wantoota warraaqsa industirii keessa turan keessaa tokko ture jedha. Rakkoon dinagdee bu'uura mootummoota industirii keessatti mul'achaa ture. Kana booda hanqina meeshaaleetiin kan rakkatamu hin turre jechuudha. Scarcity commodity furamee ture. Instead the main problem became overproduction and the consequent difficulty of selling the commodity which were produced jedha. Kana jechuun immoo kana manna rakkoon guddaan garmalee oomishamuu fi kan irraa kan ka'e meeshaaleen oomishaman gurguramuudhaaf rakkina ture jechuudha. Kana dura meeshaalee oomishamaniif wantoonni industirii ba'an kun hanqina meeshaaleetu ture. Boodarra immoo sanirraa gara overproduction ta'e hamma barbaadamuu ol oomishame gurgurtaadhaaf difficult ta'e jechuudha. Many poor people meant limited demand for the commodity produced jedha. Namoonni hiyyeeyyiin hedduun fedhii meeshaalee oomishaman kana daangeffamee jira jechuudha. Before the Industrial Revolution, economic depression usually resulted from wars, big epidemics, or most often bad harvests. Kana jechuun warraaqsa industiriitiin duratti yeroo baay'ee dhiphinni waa'ee dinagdee, waa'ee waraanaa, weeraroota gurguddoo yookaan akkasuma yeroo baay'ee miidhaan badaan uumamuurraan kan ka'e hiyyeeyyiin wantoota oomishaman kana bitachuudhaaf daangeffamanii turan jechuudha. From the Industrial Revolution onwards jedha. Kana jechuun immoo namoonni kun rakkoon kun sababa warraaqsa industirii duraati. Warraaqsa industirii irraa eegalee immoo sana booda jechuudha. Garuu sababni idilee kufaatii dinagdee fedhii bu'a qabeessa ta'ee dhabuurraa dhufaa ture jechuudha. A normal cause of economic depression was overproduction caused by a lack of effective demand jedha. Kana jechuun egaa warraaqsi industirii uumameen booda wanti kufaatii dinagdee ta'e hamma barbaadamu yookaan garmalee oomishni oomishamuudha ture jechuu. The Industrial Revolution made the agriculture sector of advanced countries less dominant jedha. Kana jechuun warraaqsi industirii damee qonnaa biyyoota guddatanii akka hin olaanamne yookaan akka hamma duraanii caalaa wallaanamanii hin sirroofne ta'ee jira. Sababni isaa meeshaa isaan haala kanaan akkas ta'uu danda'a jedhanii to'annoo mataa isaanii yookaan qorannoo maqaa isaaniitiin gadi baasan faallaa ta'uudhaan akka dinagdeen isaanii hin wal'aanamne itti ta'eera. Meeshaa gatii baay'ee baase jedhanii oomishan gatii dhabuudhaan people transferred to other sector of the economy and the investment and production in other sector increased jedha. Namoonni gara damee dinagdee birootti kan jijjiiraman yommuu ta'u investimentii fi oomishni dameelee biroo keessatti dabalaa dhufeera jechuudha. Throughout the 19th century and the 20th century, advanced economics had a falling percentage of their population living in rural area and employed in agriculture jedha. Kana jechuun jaarraa 19ffaa fi 20ffaa guutuu dinagdeen guddatan baay'inaan ummata isaanii keessatti dhibbantaa gadi bu'aan kan jiru baadiyyaa keessa
kan jiraatanii fi qonna irratti hojjechaa kan turanidha jechuudha. Nevertheless jedha. Kan kunis kan ta'e wanti kunis ta'e inni kaanis despite the decrease in the percentage of the population living in rural area and engaged in agriculture in the more advanced countries, agriculture productive increased so that fewer people engaged in agriculture produce more food jedha. Kana jechuun immoo kunis ta'e sanis dhibbantaan irratullee ummata baadiyyaa jiraatuu fi biyyoota guddataa jiran keessatti qonna irratti bobba'anii jiran oomishtummaan qonnaa waan dabalee jiruuf namoonni qonna irratti bobba'an muraasni nyaata baay'ee oomishuu danda'anii jiru jechuudha. Namoota muraasa irratti bobba'aniitu waan guddaa oomishaa, garuu namoonni kaan magaalaatti mindeeffamanii faafrikaawwan kana keessa hojjechuu carraa argatan jechuu konsikwensii warraaqsa industuriiti. In this way jedha, haala kanaan immoo agriculture could support larger urban population and more people who were not engaged in agriculture jedha. Haaluma kanaan qonni ummata magaalaa baay'ee fi namoota qonna irratti industuriin jechuudha. Qonni ummata magaalaa jiran baay'ee fi namoota qonna irratti hin bobbaane baay'ee deeggaruu danda'e jira jechuu. Sababni isaa oomishamee gabaatti waan isaanii dhiyaatuuf jecha. Agricultural productivity has increased in advanced countries because of the spread of better method of agriculture jedha. Biyyoota guddatan keessatti oomishtummaan qonnaa dabaluu mala. Qonna fooyya'aa ta'een babal'ateera. Yaadni kun erga mirkanaa'ee qonni namoota muraasaan hojjetamu, garuu oomishni yookaan production isaan irraa argatan kan namoota baay'eedhaan biyyoota guddatin keessatti oomishaman caalaa dabaleera jechuudha. For example jedha fakkeenyaaf immoo the development of artificial fertilizers and pesticides jedha. Xaa'oo namtolchee fi qoricha aramaa qopheessuu keessatti guddinni uumamuu kanneen keessatti warra orbaanii ta'an yookaan magaalota jiraniitu irra bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Yookaan isaantu qotee bulaa gargaaruu irratti dandeettii qaba. The industrial revolution accelerated kana otoon jalqabin dura kan duraa san irratti waa'ee xaa'oo fi waa'ee qoricha aramaa akkasuma qoricha waagii jedhamee kan kennamu kunneen warraaqsa industirii dura wantoonni kun waan hin jirreef lafa guddaarraa carraawwan muraasaatu argama. San booda immoo lafa xiqqaarraa callaa guddaa argamsiisuuf xaa'oo fayyadamuu fi pestisaayidii akkasuma qoricha farra aramaa fi qoricha farra waagii faa fayyadamuudhaan callaa dabaluun danda'amee ture. Akkasuma the industrial revolution accelerated the shift from the countryside to the towns and the cities jedha. Warraaqsi industirii kuni baadiyyaarraa gara magaalaatti ce'uun saffisiisee gara iddoowwan guddachaa jiran gabaatti dhiyaataniitti illee akka galamuun danda'amu godhee jira. More productive agriculture could feed this larger urban population jedha. Qonni oomisha caalaatti ummata magaalaa guddaa kana sooruu danda'udha yookaan isaan kana sooruudha. Population expanded rapidly in Britain and the other industrialized countries of the West despite bad living and working condition for the working class jedha. Biriiteenii fi biyyoota industiriin guddatan kanneen biroo keessatti kan warra dhiyaa yookaan Awurooppaanotaa fi Ameerikaa keessatti baay'inni ummataa saffisaan
dabalee jira. Gita hojii fi haalli jireenyaa fi hojii hamaallee ta'u namoonni naannoo san jiraatan dabalaa jira jechuudha. Probably the main reason for this population growth were that more food was available to support a larger population, and industrialization with expanding economies could provide more employment for an expanding population jedha. Kana jechuun ammoo wantoonni kun ta'anillee tarii inni guddaan sababoonni guddina baay'ina ummataa kanaaf sababa ta'an nyaanni baay'een ummata baadiyyaarraa dhiyaatu kana deeggaruun waan argamuuf, industirii dinagdee babal'achaa jiruuf, baay'ina ummataa dabalaa jiruuf, hojii dabalataa kennuu danda'uu isaati yookaan waan haaraan uumamuu isaati jedhamee haalli hojii akkasuma haalonni biroo jijjiiramaa deemuun isaa biyyoota misoomaa jiran keessatti baay'inni namaa akka dabalamuuf sababa ta'ee jira jechuudha. As a result of the industrial revolution, a new class system developed with more class consciousness than ever before jedha. Kana jechuun sababa warraaqsa industiriitiin sirni gitaa haaraan kanneen biroo waliin guddate yeroo kamiyyuu caalaa dammaqina gitaa kan barbaadu jechuudha. A large industrial capitalist class was added to the existing bourgeoisie of merchants, professional people, and bankers, making the bourgeoisie as a whole richer and more numerous. Kana jechuun immoo gita kaapitaalistii keessatti industiriin guddaan tokko burjaajii daldaltoota, namoota ogummaa qabanii fi baankota irratti kan jiran yommuu ta'u, burjaajiin isaan irra jiran dabalamee burjaajiin akka waliigalaatti dureeyyii fi baay'een isaanii immoo akka burjaajiin baankiiwwan irra uumamu taasisee ture jedhamee mirkanaa'ee kan jirudha. In the 19th century, at different times in different countries, the bourgeoisie become the economically and political dominant classes jedha. Jaarraa 19ffaa keessa yeroo adda addaatti biyyoota adda addaa keessatti burjaajiin gita dinagdee fi siyaasaa olaantummaa qaba ture jedha. Replacing the country's long domination of the land owning nobility jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni gita dinagdee keessatti jaarraa hedduudhaaf kan ture abbootiin qabeenyaa akka burjaajaan godhuu keessatti qooda bakka bu'aan qabne qaba ture jechuudha. Alongside the industrial bourgeoisie and because of industrialization, they developed the new class of the industrial proletariat. Kana jechuun immoo burjaajiin industirii cinaatti sababa industiriitiin gita haaraa proletariaanii kanatti industiriin guddataa dhufee jira jechuudha. They had always been wage workers, but these were now more numerous and were more and more concentrated in large factories, especially in town and the cities. Kana jechuun yeroo hundumaa hojjettoonni mindaa argachaa kan turan yommuu ta'u, amma garuu wanni kunniin baay'achaa waan turaniif warshaalee gurguddoo keessumattuu magaalotaa fi iddoo gara magaalaatti guddachaa jiran keessatti wanni kuni baay'achaa dhufee jira jechuudha. As the industrial proletariat become more conscious
of itself as a class and more conscious that its interests were different from and antagonistic to that of the bourgeois jedha. Kana jechuun akkuma Pilootiraantiin industirii akka gitaatti of beekuu fi dantaan isaa kan burjaajii irraa adda ta'e ta'uu fi mormituu ta'uu isaa caalatti itti dammaqama dhufee jira jechuudha. Amma the industrial Pilootiraant come to provide the mass base for the new doctrine of socialism and the support for working class political parties with socialist program. Governments and the ruling class were alarmed by the growth of socialism in the 19th century. Kana jechuun Pilootiraantiin industirii doktiriinii haaraa sooshaalizimii fi deeggarsa dhaabbilee siyaasaa gita hojjetaa sagantaa sooshaalistii mootummootaa fi gita bittaa jaarraa 19ffaa keessatti guddina sooshaalizimiitiin ala sodaachisaa ta'anii jiru jechuu wantoonni kunneen. Increased national wealth, although this was very unevenly distributed. Kana jechuun ammoo industiriiwwan qabeenya biyyaalessaa kan dabalaa jiru kuni baay'ee ta'anillee walqixa raabsamne yookaan walqixa distribution ta'anii jechuu. From about 1850 industry, technology and science were applied to armies and the navies jedha. Gara bara 1850 irraa eegalee industirii teeknooloojii fi saayinsii waraanaa fi akkasuma humnoota galaanaa irratti hojiirra oolamuun isaa mul'achaa jira jechuudha. This means that the already existing gap in power between Western state and the non-Western state become bigger than ever before jedha. Kana jechuun immoo qaawwi aangoodhaa duraanuu mootummoota dhiyaa fi mootummoota dhiyan taane gidduu jiru yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa dhufee jira jechuudha. Wal madaalaa miti. Humnoota waraanaa fi hidhannoo meeshaa waraanaatiin wal dhabbeen sababa industiriitiin garaagarummaan uumamaa jira jechuudha. This meant clashes of interest and confrontation between Western state and the non-Western states. Kana jechuun immoo wal dhabdeen dantaa fi wal dhabdeen mootummoota dhiyaa fi mootummoota dhiyan ta'in jidduutti uumamu dabalaa deema jechuudha. Conflicts could be resolved more easily between Western states using military or naval force or both jedha. Wal dhabdeen mootummoonni dhiyaa humna waraanaa yookaan galaanaa yookaan immoo lamaan isaaniitu fayyadamuudhaan salphaatti furmaata argachuu danda'u turan jechuudha. Ammallee akkasuma ta'uu danda'a. Kan biyyoota san hin ta'in immoo yeroo dheeraa fudhachuu kan danda'u jechuudha. Moreover jedha immoo kan wantoota dubbanne kanaan malatti the growth of industry and the expansion of the Western economy in general meant that Western states become more interested in non-Western area of the world than before as source of raw materials and as market for export or potential markets jedha. Guddinni industirii fi bal'inni diinagdee warra dhiyaa akkuma waliigalaattuu mootummoonni dhiyaa fedhii guddaa akka qabaatan isaan taasisee jira. Naannolee addunyaa warra dhiyaan taane keessatti kan duraanii caalaa akka madda meeshaa raw materiaalii fi akka gabaa alergii yookaan ekspoortiitti godhaniitti itti fayyadaman ta'uu mala jechuudha. Also steamships, railways and the electric telegraph or 1840s on improved transport and communication and tied the world more closely together than
ever before jedha. Kana jechuun doonii humna waraanaa qabu, baaburaa fi elektiriikii, telegiraafii bara 1840 keessa hojjetaman, geejjibaa fi qunnamtii sababa bu'aa warraaqsa industiriitiin jijjiiramaa dhufeera. Addunyaa yeroo kamiyyuu caalaatti walitti dhiyeenyaan walitti hidhee jira jechuu. Wantoonni kunneen akka addunyaan ganda tokko taatu godhuu danda'ee jira. So that from the third quarter of the 19th century the world became increasingly on single integrated capitalist world economy jedha. Kana jechuun akkasitti jaarraa 19ffaa keessa naannoo kurmaana sadaffaa irraa eegalee addunyaan diinagdee addunyaa kaapitaalistii walitti makame tokko ta'uu ishee dabalaa dhufee jira yookaan increasing ta'aa dhufee jira jechuudha. Bu'aan jijjiirama kana hundi imperializimii dhuma jaarraa 19ffaati ture jechuudha. The expanding and accelerated drive for colonial acquisition and spheres of influence jedha. Sochiin babal'ataa fi saffisaa kuni kan koloneeffannaa argachuu fi akkasuma immoo dameewwan dhiibbaa uuman ta'uu eegalee jira jechuudha. However jedha haa ta'u malee the earlier industrial revolution and the spread of industrialization had laid the groundwork for late 19th century imperialism jedha. Kana jechuun warraaqsi industirii kanaan dura turee fi bal'inni industirii amma qabamee ture kuni dhuma jaarraa 19ffaa imperializimiidhaaf bu'uura kaa'ee yookaan bu'uurri isaa mul'atee ture. In fact jedha dhugaa dubbachuuf very large acquisition of colonial territory took place in the 19th century before what is usually called the age of imperialism, beginning around 1885 or 1890. Finally kana jechuun immoo dhugaan jiru yookaan infaktiin isaa naannoowwan koloneeffataa baay'ee gurguddaa ta'anitti kanneen raawwatamaa turan jaarraa 19ffaa keessa waan yeroo baay'ee jedhamuun dura ture age of imperialism yookaan bara imperialismii jedhamuudhaan kan beekamu jalqaba naannoo bara 1885 yookiin 1890 kan jalqabamedha. Finally jedha dhumarratti immoo the industrial revolution made economic, social and cultural change faster than ever before, so that change becomes a norm jedha. Jijjiiramni industirii yookaan warraaqsi industirii jijjiirama diinagdee, jijjiirama hawaasummaa, jijjiirama aadaa yeroo kamiyyuu caalaa saffisaan akka guddatu taasisee ture. Kanaaf jijjiiramni waanuma barame ta'ee mul'atee jira yookaan noormii bartee ta'ee jira jechuudha.